siya? 2.5 million. Hi guys, this one is Leap Motor from, pwede ko sabihin yung from country? From China. Look! Ano siya? 2.5 million. Pang executive, oh. Niya, 525 kilometers maximum range. Oh, 525. Ganda. Yan ang may face ID recognition. Oh, talaga? Wow. Hanggang 10 ang kaya niya ma-register sa face ID para sa driving. Chargeable nila, guys. Look. 800. Hi guys. So, itong model na dalawang kotse na to, 800,000 guys. See, and this one is guys, eto sa mga mahilig mag-ano, 3.1 million guys. So pretty. Radar. 3.1. Oh wow. Pick up. Ang ganda. Pero maganda yung color nito. Violet guys. Mahilig sa mga violet. Jack. Jack nga ba yun? Jack. Ala pang price mo. Kada-deliver. So ayan guys. Pakita ko lang sa inyo. Pero wala pang estimate na value. How much. Pero ang ganda niya guys. So look. For girly. Ayan. So pretty. Ano? Ito medyo ano to 4 point something guys. This one is orange sports car. Tama, sports car? This one guys is sports car worth 4.5 million guys. Look. So hi guys, this one is Hyper GT sports car. Ayan, kung gusto niyo makita to, nandito lang yan sa Ayan. So pretty, orange. See? Sports car guys. Ayan o. Wow. Lahat yan, ano yan, puro electric.